ഇത് നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ സെഷൻസ് പോലെയല്ല. ഐ എം നോട്ട് ഗോണ ടീച്ച് എനിത്തിങ്. ഈ ഒരു സെഷന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഇസ് ഫോർ മീ ടു ഗൈഡ് യു ഓൺ ഹൗ യു ഹാവ് ടു start giving mocks, how you have to attempt your mocks. So first thing, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഔട്ട് സം ടൈം. ഈ ഒരു വീക്ക് തന്നെ, കമ്മിങ് വീക്ക് ഓർ ഈ വീക്ക് തന്നെ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഔട്ട് സം ടൈം ആൻഡ് കവർ ഓൾ ദ സിലബസ് സോ ഫാർ, ബിക്കോസ് നൗ വി ആർ എൻറ്ററിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ സിലബസ് കവർ ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ബേസിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ. കോർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മോക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് വേറെ ഇനി ഓൾട്ടറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. കോർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാണ്ട് മോക്ക് പോയിട്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫേവർ യു മച്ച്, ബിക്കോസ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഈ ഹോൾ കാറ്റ് എക്സാമിന്റെ എസ്പെഷ്യലി QA മേജർ ഫോക്കസ്, മേജർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് യുവർ കോർ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ. അത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ഷനും ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസ് വരുന്നത് മോക്കിന്റെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് weightage is extremely low. Generally 1 or 2 questions കാണാറുള്ളൂ permutations and combination. Second, permutations and combination questions you have to consider multiple cases. Okay, it is not a straightforward, നമ്മുടെ arithmetic പോലത്തെ ഒരു straightforward approach അല്ല permutations and combination. You have to think about every possible combination. അങ്ങനെ ഒരു like not exactly every possible, but ചില conditions വെച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. And what happens in most cases is നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ മറന്നു പോയാലും യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് എ റോങ് ആൻസർ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് മാർക്കിംഗ് ദി റോങ് ആൻസർ, നെഗറ്റീവ് മാർക്ക്, ഓർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു എൻഡ് അപ്പ് വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം ദാറ്റ് യു ഇൻവെസ്റ്റഡ്. വിച്ച് ഇസ് വൈ പെർമുട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിൽ പോകുള്ളൂ, സർഫേസ് ലെവൽ, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻസർ ദി ഈസി ക്വസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പെർമുട്ട്സ് ഔട്ട് റൈറ്റ്. സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് മാത്രം ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി, അതിനുള്ള ടൈം മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു QA, it has to be arithmetic, algebra, പിന്നെ ഇപ്പൊ ജോമെട്രി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജോമെട്രി. സോ ഓർഡർ, പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഓൾസോ arithmetic ആദ്യം, പിന്നെ algebra, പിന്നെ ജോമെട്രി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒരു 3 to 4 questions generally expected. and നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഈസിയർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഡിവിസിബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ, വിച്ച് വിൽ കവർ ഇൻ ദി കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ് നൗ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് കോർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കണം. കോർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ നൗ ഇൻ സിങ്ക് വിത്ത് ദി ക്ലാസ്സസ്, മോക്ക് കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നോർമലി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ആർ ഏബിൾ ടു സോൾവ്, ബട്ട് ദെൻ മോക്കിൽ വരുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോക്കിൽ വരുമ്പോൾ യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സോൾവ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? ടൈം പ്രഷർ ആണ് മെയിൻ. നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി ആ കൺസെപ്റ്റ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രഷറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. ഓക്കെ, അതിന് ഇനി തൊട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ഗൈസ് ടു ഡു ഇസ്, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് കാറ്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അൺടിൽ കാറ്റ് എക്സാം യു ഹാവ് ടു കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദാറ്റ്. മേ ബി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി, മേ ബി വീക്ക്ലി വൺസ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അരിത്മെറ്റിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓക്കെ ഫൈൻ, ഐ എം ഡൺ, ഇനി കാറ്റിൽ എക്സാമിൽ എഴുതാം, ഞാൻ എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി എക്സാമിൽ ചെയ്യാന്നല്ല. എവറി ടൈം യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ്. നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ആർ ഓൾസോ റെഫറിംഗ് ടു അതർ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ എവറി ടൈം യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആൻഡ് കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം സ്ട്രെങ്ത്, ഓക്കെ ഐ ആം വെരി കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദിസ് തോന്നുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്സിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചോ, യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്. ഓക്കെ, ബട്ട് വേർ യു ഹാവ് വീക്ക്നെസ് ഓർ വേർ യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്, അത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇനി തൊട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ ഒരു ടൈം പ്രഷർ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് 5 questions, 5 പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കും, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകും. ഒരു റിലാക്സ് മാനറിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് നീഡഡ് വെൻ യു ഹാവ് ടു നോ ദി കൺസെപ്റ്റ്. നൗ ദറ്റ് യു ആർ നോയിങ് ദി കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു ടു ഡു ഇസ്, ഈച്ച് ടൈം പ്രാക്ടീസ് ഇരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ എം ഗിവിംഗ് യു എ ഫിഗർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെന്റ്. ടേക്ക് 5 questions ടുഗദർ, സ്റ്റാർട്ട് എ ടൈമർ ഫോർ 10 minutes. QA കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആ 10 minutes യുവർ ഗോൾ ഈസ് നോട്ട് ടു ഗോ ഇൻ ദ സെയിം ഓർഡർ. യുവർ ഗോൾ ഈസ് ആ 10 minutes യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ഇൻ ദി സെയിം ഓർഡർ. ബട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഇസ് ആ എൻഡ് ഓഫ് 10 minutes യു മസ്റ്റ് ഹാവ് attempted maximum number of questions that you could have attempted. അത് doable ആണോ ഇത്? 5 questions, or if you take 10 questions, take 20 minutes or 15 minutes timer set ചെയ്തോ. 10 questions 15 minutes is quite good enough so that you can improve question selection. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം പ്രഷർ ആൻഡ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ
say 10 questions in 50 minutes obviously you're not going to attempt all of them. You don't have the time to attempt all of them unless they are all extremely easy questions. So a particular pattern is saying 10 questions 15 minutes timer വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you have to select the best questions from that so that you get the maximum number of questions correct in those 15 minutes. Every time you practice you have to do this. Majorly നിങ്ങളുടെ comfortable topicsൽ ഇനി തൊട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ your strength areas, if arithmetic strength ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ arithmetic practice ചെയ്യുമ്പോൾ always do it with a timer from now on. I'm not asking you mockന്റെ ടൈമിലോ sectional mocksന്റെ ടൈമിലോ അല്ല, normal practice ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 15 minutes timer, 10 questions. Answer the most number of questions, try to get most number of questions correct. I'm not telling you to get all the questions correct. I'm not telling you to answer all the questions. Just try to get most number of questions as much as you can. Keep pushing. Now same thing. DILR sayembo 20 minutes timer, take 3 sets, 3 or 4 sets, keep 3 or 4 sets in your hand and try to attempt as many questions as possible in those 20, as many sets as possible in those 20 minutes. Appa idu sayembo obviously 20 minutes you can't attempt all 4 of them. All 4 or all 5 sets you can't attempt. So what you will learn is to pick the right set. Appo DILR what you have to do from now on is first basic is always practice. Different type of sets in the practice cheyadondirikkum. There is nothing much we can teach in DILR. DILR I can only guide you. Only one particular topic that we could have that we can teach the Venn diagram we have covered. So now all that is left is practice. Different type of DILR sets in the practice cheyyanam, because first of all DILR no prerequisite illa, there is no prerequisite. Venn diagram aanu you need to know that concept of circle overlap athra ullu, vera onnu illa. So baaki ellathinde ini different type of sets practice cheyyanam, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി തൊട്ടൊരു take 4 or 5 sets at a time, 4 sets at a time, preferably 4 sets at a time, and keep a timer for 20 minutes. At 20 minutes, your goal is not to attempt all 4 sets, but your goal is to attempt as many sets as possible. Is that clear? So your goal, as many sets as possible, or as many number of questions as possible over a particular time, your first intention has to be to pick easy questions. DILR, your first intention, your first goal has to be to pick easy sets. Same for RC as well. RC also 20 minutes, keep 4 RCs in hand and pick the easy. You have to shuffle between the RCs and see which one is comfortable for you and pick that and then solve it. And 20 minutes kayita, I'm not asking you to end there. 20 minutes kayita, ningal edutha adhe questions thanne go through them again. When you go through them again and first of all try to attempt the questions that you were not able to attempt. After that, the questions that you got wrong and the questions that you are not able to attempt, ellathine proper solution nokite where is it that you could have improved. So what happens is ningal edoru question when you come across a particular question, right, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഗിവൻ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്, അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമായിരിക്കും. മേ ബി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് when you are referring to solution or when you are properly trying to do that, you might know that you should have actually gone in this direction. And this is what you have to correct, right? Appo ആ തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്താണ് അപ്രോച്ച് വേണ്ടത് മൈൻഡിൽ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം വെൻ യു ആർ ട്രൈങ് ടു വർക്ക്ഔട്ട് ആൻഡ് ട്രൈ ടു സോൾവ്. അപ്പൊ ആ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ടെൽ യു വെദർ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് you are going to reach your answer or not. ആ ഡയറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കിയ then you will be able to reach your answer. Maybe calculation, different persons calculation speed വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് വെച്ച് you might end up taking more or less time, but you will reach that answer. Is that clear? Now second thing, mocks കൊടുക്കുമ്പോൾ I cannot give you a framework, a fixed framework for you to follow, because mocks in there or exam CAT exam in there, after core concept what comes is your strengths and weaknesses, how well you understand your strengths and weaknesses. So adinde accordingly each and every mock that you give, ആ മോക്കിന് മുന്നേ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. സ്ട്രാറ്റജി മൈൻഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ each mock you can try out different strategies. So what I mean by strategy is, for example, QA, your strategy, one strategy could be, what I'm going to do is I'm going to browse through all the questions, mark easy questions and solve them. Second strategy can be, what I'm going to do is I'm going to pick the questions in the order, but as soon as I feel it is going to take some amount of time, I'm going to skip it. Third is, I understand my strength is majorly in arithmetic.
സോ ഈ ഒരു മോക്കിൽ ഞാൻ അറിത്മെറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും. ആദ്യം ഞാൻ അറിത്മെറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പിക്ക് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഏത് ചാപ്റ്ററിലോട്ടും പോകും, ബാക്കി ഏത് മോഡ്യൂളിലോട്ടും പോകും. ദിസ് ക്യാൻ ബി വൺ. So these kind of different strategies you have to make you have to fix it in your mind and then start giving more. Okay, another strategy, for example, verbal ability. One strategy can be, okay, I find that in the verbal ability, that is odd one out, parajumbles, I find that I am good at these. So what I'll do is first I'll attempt parajumbles and odd one out, and then I'll go to RCs. Or you find that you are good at RCs, first your strategy should be I'll pick the easiest RC and I'll answer. Or another strategy can be, for the first 20 minutes I'll try to do as many RCs as possible. The moment the timer hits 20 minutes, the next 20 minutes I'm going to try verbal ability. This can be another strategy. And ഇത് എല്ലാവർക്കും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. ഇതിൽ what suits you the best is what you have to pick. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി you have to try out different strategies at first. Okay, every mock start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് I want you to do certain things. Every time you decide to give mock, അതിന്റെ 1 hour munne, so let's say you are deciding to give mock at 5 o'clock in the evening. Okay, by 3 o'clock or something, നിങ്ങളുടെ ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി, ഇപ്പൊ QA, especially QA, so far whatever notes you have made, please go through them once, make it fresh in your mind, brush the topics once, and then start giving mock. So that means each and every time you give mock, you have to go through those hand notes. Just I don't mean to say that നിങ്ങൾ ഒരു 3 hours ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നല്ല, ആ ഒരു ബേസിക് ഒരു റിഫ്രഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് എവർ ഹാൻഡ് നോട്ട്സ് ആർ there. So for instance, I still have my notes that I used to use during my CAT preparation. I am not sharing with you guys because എന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എല്ലാവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ രീതി ഉണ്ടാവും നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, this book starts from arithmetic. If you see, it starts from arithmetic. Arithmetically everything is written. A plus B increase ആണെങ്കിൽ A plus B A by B increase ആണെങ്കിൽ A by B plus A reduction in the other quantity, relative speed, everything is written in this book. So what I used to do, every time I decide to give mock, when I decide to give mock, at least 1 or 2 hours മുന്നേ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്ന് I'll just go through all the notes. That is what I was doing. അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം മൈൻഡിൽ പ്രിന്റ് ആയിരിക്കും. Okay, because each time you're going to give mock, you are going to do that. And mock ഒരു അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ from now on you should aim giving at least 25 to 30 marks. Okay, it could be in the form of previous year paper, it could be a new full length mock, or it could even be a sectional mock. That is fine, but total of 25 to 30 mocks. This is what you should aim. So ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ for the next 25 to 30 times you are going to go through the same topics. Let it be നിങ്ങളുടെ comfortable, നിങ്ങൾക്ക് ആ particular module മൊത്തം അറിഞ്ഞെങ്കിലും you have to go through it once before mock. Okay, that is one thing. Second thing is, as I told you, ഒരു strategy മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് attempt ചെയ്യണം. Okay, this particular mock, what I am going to try is I am going to attempt only arithmetic questions first. പിന്നെ ടൈം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ബാക്കി ഏത് ക്വസ്റ്റനിൽ പോകും. That can be one. Second one, what I am going to do is I am going to pick all the easy questions first and then do it. When I look at a question, I feel it's easy, I'm going to attempt. If I feel it's going to take time, I'm going to skip it. Okay, this is when it comes to what you should do before mock. Now mock in a time, obviously you're going to attempt the strategy, and every time mock, I'm telling you, mock is going to disappoint all of you, especially starting time mock is going to disappoint all of you. But each and every time you get disappointed, because there could be mocks where you may not be able to attempt even one DILR set. പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് don't ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ don't go into a thought process, don't get depressed by ഞാൻ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യും, ഇനി 1 month ഉള്ളിൽ CAT ഈ പ്രാവശ്യം ക്രാക്ക് ആവും. Don't go into those thoughts. If you're not able to crack DILR, the moment QA starts, you have to start fresh. QA പിന്നെ fresh ആയിട്ട് start ചെയ്യണം. So each time section gets over, new section starts, you are starting fresh, you are starting positive. Whatever happened in the previous section doesn't matter. Okay, this is during mock. Now after mock-ന്റെ major growth നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന is what happens after the mock. So what happens after the mock, what you should do after mock is you have to analyze your complete attempt once. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ടൈമിൽ 2 hour മോക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 hours അനാലിസിസ്, മോക്ക് അനാലിസിസ് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. Okay, I used to spend 4 hours after giving. അപ്പൊ തന്നെ അല്ല, 2 hour mock കൊടുത്തായിട്ട് I take a break, and then maybe next day or the same day another 4 hours I invest in analyzing the mock. Why it takes more time is, now whatever questions you didn't attempt, you have to try attempting once more,
without looking at the solution. Okay, or a particular question mock in a time attempt ചെയ്തില്ലെങ്കിലും when you start analyzing it, you have to start fresh. You have to try solving it again before you look into solution. Second, the questions that you attempted and got right, look into solution to see if there is any other easier method to do that. Whether നിങ്ങൾ ആ ഒരു particular question correct ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും you might have ended up taking more time, right? So അതുകൊണ്ട് was there any other easier method? You have to think, you have to look into solution. And for the questions that went wrong, you have to figure out where it went wrong. What was the mistake that you did? നിങ്ങളുടെ എടുത്ത concept തന്നെ വേറെ ആയിരുന്നു. അതാണെങ്കിൽ there is some problem there, you have to fix it. Or you find that okay, every time I'm going wrong in one particular topic, that means our particular topic ningalde foundation അല്ലെങ്കിൽ core concept is not clear. So go back to that particular topic and go and watch that class again, or look into your notes and practice more questions. So there are 3 stages. Before mock, you have to look into notes once, go through complete notes once, and then fix a particular strategy in mind, and then start mock. Mock analysis, you are going to look into questions that you skipped or you are trying to solve again before looking into solution. Questions that you went wrong, you try to solve again and see where you went wrong. Questions that you got right, see was there any easier method, easier way of solving this. Did I end up taking more time to solve this? Third one, pinna ee question that you ended up skipping, if you are able to solve it before looking into question, then you did a mistake in picking the questions. Because skip the question if you are able to solve without looking into solution, that means you know the answer, you could have done that during the exam, but for some reason you ended up skipping it. Why did you decide to skip it? That is something that you have to fix. Every time a practice questions and time which practice questions ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അത് ചെയ്യുമ്പോഴും mock കൊടുക്കുമ്പോഴും what you have to do is the moment you look at a question, even before you jump into solving it, what you should do is you have to guess the amount of effort that is needed. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇടണം, ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലേയിങ് അറൌണ്ട് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് ടൈം ആവുമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദ മൊമെന്റ് യു ലുക്ക് അറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഗെസ് ദി എഫേർട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ടു സോൾവ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അതിൽ wherever the questions, whenever you come across questions that require little effort, considerably low effort, you will pick and solve them. Wherever you feel it requires some amount of effort but you know the answer, you will mark it and go to the next question. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേർ ഐ ഹാവ് അരിത്മെറ്റിക് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മോക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I have tried doing all the methods that I mentioned now, all the strategies that I mentioned now, but the one that worked out for me well was ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ anyway you have to read the question, right? Anyway you have to read the question to see even what is asked in the question. So you end up anyway investing some 20 to 30 seconds there. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഈസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർത്ത് ടേക്കിംഗ്. ഈ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 months. Because CAT exam there is going to be mixed type of questions. There are going to be easy questions, there are going to be medium questions, there are going to be tough questions. ഈ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ if you are able to pick easy questions and solve them, you are done. ആദ്യം filter out all the easy questions, solve them. So when you're reading a question, develop the intuition of guessing whether this requires some amount of time, whether it requires considerable amount of effort or not. അത്ര effort വേണ്ട, okay, the time I'm going to invest is going to be worth it, and then go and attempt it. When you're reading question, you're feeling okay, I can solve this, but it might take some time, mark it there, mark for review and go to next one. Then you see one particular question, okay, ഇതിന്റെ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, I don't know how to solve this, skip it, go to next one. After you finish all the low effort questions, you will go to all the marked ones where you know the answer, you know how to solve it, but you felt it might take some amount of time. So ആദ്യം എല്ലാ low effort questions, low hanging fruits, that is what you say, get the low hanging fruits first, and then go to the fruits that are reachable but that require some amount of time. The fruits that are too high, that are not reachable, that means you feel okay, I don't know this, I don't know how to solve this, just skip it. Because obviously when you take the pressure of trying to attempt all 24 questions out of 24 questions, you are going to end up, you will end up messing up the entire attempt. But if you're in the mindset ipa 24 question la, okay, I'm going to pick easy questions and then I'm going to solve them, and I'm going to pick the questions that are worth solving, I'll do that. If you go with that mindset, atyasham mental pressure undavilla, adinte kuda you will end up performing well as well. So what you have to start developing from now on is, ഒരു question കാണുമ്പോൾ തന്നെ you have to start developing an intuition on എത്ര effort വേണ്ടി വരും ഈ question solve ചെയ്യാൻ. Why? Because നിങ്ങളൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല effort ആവശ്യമുള്ള ഒരു question solve ചെയ്താലും you are going to get 3 marks. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന question ഉണ്ടെങ്കിലും you are going to get 3 marks.
ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഫിക്സ് എ ടൈമർ ഫോർ 15-20 minutes ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ യുവർ മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഈസിയർ ടു സോൾവ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു വിൽ ഡെവലപ്പ്. ഈ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദം. RCs ആണെങ്കിലും DILR ആണെങ്കിലും QA ആണെങ്കിലും ഒരു ടൈമർ വെച്ചിട്ട് 20 minutes ടേക്ക് 4 sets ആൻഡ് ട്രൈ ടു പിക്ക് the easier sets and try to solve them. അതേപോലെ QA 15-minute timer, 10 questions, try to answer as many questions as possible. This is during practice. Why? Because ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് you know this is from this topic and you know how to do that because you would have studied that topic. ആ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ you would know that okay ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്, അപ്പൊ അത് നേരെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ different question difficulty വെച്ച് you have to pick up the question. That is what you will do. Mock ആകുമ്പോൾ when you look at a question you won't even know which topic this is from. ഇത് ഏത് ടോപ്പിക് ഇതാ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ആ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. So pre-mock ritual, go through the entire notes once, okay, and fix a strategy in mind, give the mock, apply the same strategy and try to see ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചാടിക്കേറി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് വിത്ത് എന്റെ 2 years ഓഫ് റിപ്പീറ്റ്. ഞാൻ ഒരു 1 year റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ഹാഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ, വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദിസ് റൈറ്റ് നൗ. ഒരു 2.5 months മുന്നേ തന്നെ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് യു സോ ദാറ്റ് യു അപ്ലൈ ദിസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 months ആൻഡ് യു ഡെവലപ്പ് എ സ്ട്രാറ്റജി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ടോപ്പിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയി മോക്സിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനൽ ഇഫ് യു ഗീവ് സ്കോർ 190 you would have thought okay എനിക്ക് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടി അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഹാഡ് ഐ മാനേജ് മൈ ടൈം വെൽ, ഹാഡ് ഐ ഗോൺ വിത്ത് എ സ്ട്രാറ്റജി. ആ റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. യു ഷുഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ഓൾ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് നൗ ആൻഡ് സീ വാട്ട്സ് വർക്കിംഗ് ഫോർ യു. പ്രീ മോക്ക് ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ട്, മോക്കിന്റെ ഒരു റിച്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ദ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർത്താണോ അല്ലയോ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. Third phase is post mock. You need more time. Okay, 2-hour mock you will need 3 to 4 hours. Why? Because each and every question again you are going to do it once. Question skip the RCs, skip the DILR set or prasham you are trying to solve. At the kind you end up not being able to crack it, you will look into the solution. Inipa kitya set if you feel that okay you have done it considerably in a good amount of time, okay, good enough. കിട്ടിയ RC ആണെങ്കിലും good enough. കിട്ടിയ QA ആണെങ്കിലും it would be better to see was there any other easier way of solving this. ഇനി കിട്ടാത്ത question, see why you are not able to get it. You gave it enough time during question but you ended up not being able to answer that. Means ആ ഒരു particular topic, ആ question വന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, which is why you are not able to solve it. These three, this is what ഈ ഒരു സെഷൻ ഇപ്പോൾ whatever I mentioned, 3 phases of mock, pre-mock or ritual. During mock you have to do certain things. Post-mock analysis, this is how you do. Then lastly, randomly when you are trying to practice questions, please take set of questions. Our timer fix ചെയ്തിട്ട് our timer will do maximum number of questions. Main mock ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന is full length mock, previous year paper and sometimes sectional. പിന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ വീക്ക്ലി പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന 15 to 20 questions whatever we have given, that also can be used. പിന്നെ what you should understand is everybody will have strengths and weaknesses. അവരുടെ individual strengths and weaknesses. നിങ്ങളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയാസ് ഏതാണോ അതിൽ you have to perform, you have to try performing really well. നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിൽ you have to defend. It is like ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ writing cat when you're giving exam is like playing cricket. Cricket നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ almost everyone would have watched. എല്ലാ ബോളും അടിക്കാൻ നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും ബാറ്റ്സ്മാൻ. Nobody is going to swing their bat for all the balls, right? അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ സോണിൽ വരുന്ന ബോൾസിനെ സ്വിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കും, ബൗണ്ടറി 6 അടിക്കാൻ നോക്കും. അല്ലാത്ത ബോൾസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അവേ ദേ വിൽ ലീവ് ഇറ്റ്. വീക്ക് ഏരിയാസ് ട്രൈ ടു ഡിഫെൻഡ്. വെൻ ഐ സേ ട്രൈ ടു ഡിഫെൻഡ്, വീക്ക് ഏരിയാസിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ എനഫ് ടു ആൻസർ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരു വീക്ക് ഏരിയ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇനി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട. ബിക്കോസ് നാച്ചുറലി അത് മൈൻഡിൽ ബ്രെയിനിൽ അത് ട്രിഗർ ആവുന്നില്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. So just make sure you are able to answer easy questions, because easy questions വിടാൻ പാടില്ല. ഏത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിടാൻ പാടില്ല. That has to be the ultimate goal. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ സ്ട്രെങ്ത് സോൺസിന്റെ മീഡിയം ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോയിട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം.
First primary is to complete all the easy questions. I used to forget. ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മോക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിഫോർ യു ഗീവ് എവറി മോക്ക് ഗോ ത്രൂ യുവർ നോട്ട്സ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്ഷൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഡൗൺ വാട്ട് എവർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആ നോട്ട്സ് go through that particular notes every time before you give mock. Then you will not forget. How will you forget something that you have seen half an hour or 1 hour before? You will not forget. നിങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് നോ വെയർ മോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത്, ദറ്റ് യു വിൽ ഫർഗെറ്റ്. ഓൾസോ ഇതിന്റെ അനദർ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ദറ്റ് മോക്ക് ഓൾസോ വിൽ ഗോ വെൽ, ആൻഡ് ആസ് യു ഗീവ് x number of mocks, you are going to go through the every topic n number of times. Is it worth using online calculator? It depends upon the person. It depends upon the calculation that you are doing. If for example 18 into 20, if you are comfortable calculating, it is not worth using calculator. Okay, 18 into 20 എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം 18 into 20 ചെയ്യുമ്പോൾ 20 into 20 400 minus 20 into 2 40 360, or 18 into 2 അറിയാണെങ്കിൽ directly you can write 360. ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it is not worth using calculator because it will end up taking more time. The moment you are writing 1820 കിട്ടിയിട്ട് when you're trying to solve something, you're writing 1820 and you have to multiply, naturally you have to write 360 there. ഇത്രയും comfortable അല്ലെങ്കിൽ with calculation, use calculator. Even if you are comfortable, ചില calculations it is better to go to calculator and do it because accuracy also ഉണ്ടാവും, and ചില calculation will anyway end up taking some amount of time. ആ കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മോക്കിൽ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് പോർട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ തന്നെയാണ് കാറ്റിലും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഇന്റൻഷനലി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വെരി ബേസിക്. ദേ ഹാവ് ഇന്റൻഷനലി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് അത്യാവശ്യം ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ചിലപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കാറ്റ് എക്സാമിൽ തരുന്ന കാൽക്കുലേറ്റർ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടു സീ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശിച്ച നമ്പേഴ്സ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് അത് നെക്കിയാലും ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ആവില്ല. അത് മൗസ് വെച്ചാണ് നെക്കേണ്ടത്. അവിടെ പോയിട്ട് കീബോർഡ് വിൽ നോട്ട് ബി യൂസബിൾ ദർ. മൗസ് വെച്ച് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് എൻറ്റേർഡ് ദർ. അതൊന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈസി ടു മീഡിയം ലെവൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ട്രൈ ടു ഡു ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്ക് 4 digit multiplication 3 digit multiplication ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഗോ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ വാട്ട് എവർ യു ആർ trying to click is getting entered. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മോക്ക് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫേസിൽ ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇതുവരെ ഇത്രയും മന്ത്സ് നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് യു വുഡ് ഹാവ് കം ടു എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മൊത്തം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചായിട്ട് മോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യു വിൽ പ്രോബബ്ലി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ എവറിബഡി വുഡ് എൻഡ് അപ്പ് സ്കോറിംഗ് വെരി ലെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇത്രയും മന്ത്സ് ഓഫ് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മോക്സിൽ ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അനദർ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു ഗൈസ് ഇസ് മോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ once you cover all the topics and once you are comfortable, say ഒരു mid October ആവുമ്പോൾ you are comfortable with it, you are comfortable with all the topics, ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം go to previous year papers as mock. Okay, there are 2 types. Previous year papers PYQ അല്ലെങ്കിൽ previous year paper എന്നുണ്ടാവും, അത് മോക്ക് മോഡിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. But give that only after you are covered the entire syllabus, or at least 90% of syllabus you have covered. Why I'll tell you, ആ previous year mocks ഈ പോർട്ടലുള്ള previous year mock is from CAT 2020 തൊട്ടുള്ള mocks ആണ്. Okay, CAT 2020 തൊട്ടുള്ള എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് CAT 2020 each year 3 papers ഉണ്ടാവും, slot 1 slot 2 slot 3. so far you will have around 12 to 15 papers. അപ്പൊ ഈ 12 to 15 papers when you give, it is the previous year paper ആണ് best mocks. Why? Because that is closest to the reality. It is the reality. It is the reality. Okay, so once don't waste them by giving it now when you haven't covered entire syllabus. Ippo give more of chapter wise അല്ലെങ്കിൽ module wise mocks, or even full length experience ചെയ്യണമെങ്കിൽ give the other full length mocks. Don't give previous year papers right away. നിങ്ങളുടെ 90% of syllabus complete ആയിട്ട് okay, I am in a comfortable place where okay എന്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഡൺ ആണ്. ഇനിയിപ്പോ
മോക്സിന്റെ മാത്രം എനിക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിംഗ് പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പർ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ one, as I told you, adana reality. It is close to the reality. Difficulty level wise, it is close to the reality. It is the reality. Second, whatever score you get in that, right? Score at corresponding, you can go to Google and check particular year, particular slot, itrane score ayarnengil, what would my percentile be? Let's say you end up scoring 70 marks. Okay, why? Or a particular fixed mark does not tell whether you have performed well or not. Mark does not tell whether you have performed well or not, because mark is dependent upon the difficulty level of the paper. Paper easy anengile everybody is going to score high. Appo easy paper le 50 mark 60 mark might not be good enough, because other people have performed really well. You might see that, okay, 50 60 le I would have gotten some 85 to 90 percentile. Ade difficult papers le same 50 to 60 marks can get you 96 to 97 percentile. So okay, this keeps changing. So you cannot look into marks and decide whether you performed well or not. You have to look into how you perform with respect to the competition. Appa adine previous year paper kodukumbo, that is why don't waste them now. After you are comfortable with the syllabus, comfortable with all the topics, when you give previous year paper, if let's say you give CAT 2020 slot 1, exam kanite mock kanite, whatever mark you get section wise and total mark, go to Google and see what was score versus percentile in CAT 2020 for slot 1. Appa you will know, okay, 60 marks, I got 60 marks. 60 marks stands against 97 percentile. So you will know that, okay, I am at 97 percentile. Because that is the adana ഏറ്റവും realistic or accurate indicator of where you stand. Because മോക്സിന്റെ മാത്രം നോക്കുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മോക്ക് ആണെങ്കിലും വേറെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ മോക്ക് ആണെങ്കിലും, മോക്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ വെരി സ്മോൾ percentage of people, real competition. CAT exam pona 3.3 3.5 lakh people do not write mock is written only by hardly 20 to 30,000 people. At the 1/10 of the people are only writing mock. So 1/10 80 percentile is still good enough, or whatever number, 1/10 1/15 or 1/5 of the people who are writing, adle 80% is still good enough, because actual exam lo varumbo out of the 3.3, half of them will get washed away anyway. 50% is anyway getting washed away, because 50% വെറുതെ എഴുതാൻ വന്ന ആൾക്കാരാ. ഓക്കെ, ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ജനറലി ആ ഒരു കാറ്റിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 80 to 100% ഉള്ളവരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ആൾക്കാരെ മോക്സ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ഫൺ ഫാക്ട്, ചില പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ 0 marks was corresponding to 40 to 50%, ബിക്കോസ് ആക്ച്വൽ മോക്കില് വെറുതെ എഴുതാൻ വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വെറുതെ എഴുതാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ വെറുതെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. സോ there are people who score in negative a lot, especially in the actual exam, and ആ നെഗറ്റീവ് തന്നെ 50% ആയിട്ടാ വരുന്നത്. That is almost 0 to 50%, 0 marks 50% ആണെങ്കിൽ you can imagine that 50% of the people scored in negative. So CAT നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്രയും ടഫ് അല്ല. Actually it is not tough, because your competition is just the top 20% out of the 3 lakhs. Our 60,000 and 50,000 people are your real competition. The remaining 80% of people who come to write CAT are വെറുതെയാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം preparation, and even if you are not at all good, even if you feel you are not at all good, you will still end up scoring 85 to 90%. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈ മോക്ക് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്, if you understand yourself, do better, then you can keep pushing up over and over, and you can go up to 97, 98, 99. പിന്നെ ചില ഓഡ് കേസസ് ഉണ്ടാവും, people who would have prepared really well, would have invested a lot, but still end up scoring 70%, because ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് ഗോൺ ഇൻ their favor. അങ്ങനത്തെ ഔട്ട്ലയർ കേസസ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹു സ്കോർ ബിലോ 70% ആർ ദി വൺസ് who wouldn't have prepared. ബിക്കോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആകെ ഒരു ടോപ്പ് 20% ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. അതിലൊരു ടോട്ടൽ ഒരു 10 to 15% ആൾക്കാരെ മോക്സ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസിറ്റ്സ് ടു ദി ആക്ച്വൽ പെർസെന്റേജ് യു വിൽ സ്റ്റിൽ ബി എബോവ് 95. സോ ഇതൊരു ഐറ്ററേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ യു ഹാവ് ടു കീപ് സീയിങ് ദ ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് യു ആർ ഓൾറെഡി കംഫർട്ടബിൾ. യു ഹാവ് ടു കീപ് സീയിങ് ദം, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് more and more comfortable. How much questions each sections do I need to answer? Yeah, this is the thing that I was saying.
don't go with a fixed number of questions that you should answer. Don't go with a fixed mark or a particular mark aim ആയിട്ട് പോകണ്ട. Don't go with an aim with an aim that you're going to score 70 marks or 80 mark. Why? Because ഈ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സബ്ജക്റ്റീവ് ടു ദി ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഓഫ് ദ എക്സാം. അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ദർ ഹാസ് ബീൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ there have been few papers where 110 120 was corresponding to 99 percentile. There have been papers where 80 75 to 80 marks was also corresponding to 99 percentile. Two cases ഉണ്ട്. 105 110 also was corresponding to 99 percentile in few cases. 80 അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. 105 110 to 75 to 80 ആ മാർക്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 30 to 40% ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. 30 to 40% mark difference വന്നാലും you are ending up scoring the same percentile. Why? Because subjective to the difficulty level of the paper ആണല്ലോ. So ഒരു fixed number of questions, fixed number of ഇല്ല. If the question is easy, you have to answer as many questions as possible in the given amount of time. അതാണ് aim. Your aim shouldn't be okay, ഞാൻ 8 questions ചെയ്തു QA ല് okay, കുഴപ്പമില്ല, കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വന്നു. ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് you are going to end up regretting later, because നിങ്ങൾ പുറത്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ട് പറയും. എവ്രിബഡി വിൽ ബി ലൈക്ക് അയ്യോ ഭയങ്കര ഈസി, QA ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു. വന്ന് ഏതെങ്കിലും പോപ്പുലർ ചാനൽസിന്റെ അനാലിസിസ് കാണുമ്പോൾ they will say QA very easy അങ്ങനത്തെ പറയുമ്പോൾ you will feel okay, ഈസി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ 8 questions മാത്രം ചെയ്തു തന്നെ, why couldn't I have done more? And ഈസി ആയതുകൊണ്ട് 8 questions മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ your percentile also will be okay, not so great. അതേ 8 questions ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ 8 question will give you excellent percentile. ബട്ട് ഈസി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ദാറ്റ് പെർസെന്റേജ്. അപ്പൊ പെർസെന്റേജിൽ ആണ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് ആണ് കാറ്റിൽ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. മാർക്സ് അല്ല, നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, റിലേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ്. യു ഹാവ് ടു പെർഫോം റിലേറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ അതേഴ്സ്. സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫണ്ട് ഓഫ് കാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ 15 minutes 20 minutes ടൈമർ വെക്കുമ്പോൾ try to attempt as many questions as possible. Try to answer as many questions as possible. That's why I didn't give you a number. അതുകൊണ്ടാണ് 10 questions 5 questions ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Try to do as many as possible. കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 0 ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സെയിം തിങ് 20 into 17 20 into 21 ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ്. അത്രയും ഇഫ് യു ഗിവ് ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഭയങ്കര ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് മോക്കിന്റെ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് മോർ മിസ്റ്റേക്സ്. ഇപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിൽ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് സോൾവിങ് ദി ക്വസ്റ്റനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി. It is a good to have though. Calculation speed is good. It is good to have, but mandatory alla. What is mandatory is how fast you use your mind to solve the question, to figure out a way to solve the question. ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ എംഫസിസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിൽ. അത്രയും എംഫസിസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡന്റ് ബി എ കേസ് വെയർ 12 സ്ക്വയർ കണ്ട ഓക്കെ പോയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ 12 into 12 ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷനും വരാൻ പാടില്ല. 12 square means you should know it is 144. 13 square you should know that it is 169. Why I am telling you calculate, it will not only matter in calculation speed, but it will make yourself more comfortable with numbers. Athrin comfortable aya next time, especially for example ipo mate Pythagorean triplets ille 5 12 13. When you come across, let's say you come across a number 72 കാണുമ്പോൾ 72 ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ you should know that 72 is a multiple of 12. Then you will know that okay, I should apply Pythagorean triplets here. ആ ഒരു ഇത് 72 കാണുമ്പോൾ തന്നെ okay 12 ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ അത് ക്ലിക്ക് ആവണം മൈൻഡിൽ. Then you will be able to link to okay 5 12 13. ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ മതി. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ അബാക്കസ് ലെവലോ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. It's not about calculation speed അല്ല അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. They are testing how well you are applying logic. ജനറലി എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാറ്റൊക്കെ മോക്ക് എക്സാം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ? Too low, it is fine. ആദ്യം ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിന്റിങ് ആയിരിക്കും. ആ ടു ലോന്ന് യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് ആർ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ദറ്റ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഹോൾ ഗെയിം. Because if it was just learning the syllabus and giving the exam,
everybody would have been able to do it, right? What you need after learning the concept is understanding yourself and strategically how well you perform ആണ് നോക്കണ്ടേ, how well you are able to improve your strategy. Guys, ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു 2.5 months ഉള്ളൂ. So push yourself to maximum. ഇനി ഓഫീസ്, കോളേജ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും try to take out as much time as possible for CAT. If possible, നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ഓഫീസിലുള്ള ലീവ്സ് ഒക്കെ try to use them closer. ഒക്ടോബർ നവംബറിൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് sit for this. Take a leave particular day and make sure our leave you are going to use to prepare for CAT. If your manager is kind enough, atyasham tell them, if most of the managers understand, tell them that you're preparing for CAT, you're aiming for something higher, so you want their help, you want their cooperation by giving them leaves. Take leaves and try to prepare എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം തിങ്. ഒരു ടോപ്പിക് കംഫർട്ടബിൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവിടെ വിട്ട് കളയല്ലേ. ഒരു ടോപ്പിക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും keep taking questions from those topics and keep solving. Strategy, first one, QA ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. My strategy was, ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും വായിച്ച് നോക്കണം. Unless I read, I'm not going to know whether I will be able to answer or not. വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ anyway I'm investing 20 seconds. അപ്പൊ ആ 20 seconds ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്ക് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് I try to ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും about the effort that is needed. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാ, പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെൻ എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതേ സെയിം തിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ഐ ഫീൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡൂവബിൾ ആണ്, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഇതാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഫോർ റിവ്യൂ അടിച്ചിട്ട് ഐ വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ടഫാണ്, ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഒട്ടും അറിയില്ല, ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മൈൻഡ് ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഐ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്, ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. So ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ all the easy low hanging fruits I try to attempt them at first, and then mark ചെയ്ത questions ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് വന്നിട്ട് ആ മീഡിയം ലെവൽ questions ആൻസർ ചെയ്യും. ഡിഫിക്കൽട്ട് questions leave there. DILR my strategy was, ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ചില നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ സോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കംഫർട്ട് സോൺസ്. അപ്പൊ ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മീ RCs വരുമ്പോൾ സയൻസ് ബേസ്ഡ് RCs, ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് RCs, കംഫർട്ടബിൾ ഏരിയ. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു RC ഉണ്ടോന്ന് നോക്കും. ആ ഒരു RC എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ആ RC ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം തിങ് DILR ഫോർ മീ കംഫർട്ടബിൾ വാസ് പസൽസ് അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ പസൽസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കും rather than doing DI, because DI ചെയ്യുമ്പോൾ I know it doesn't require too much amount of thinking, but it requires considerable amount of time. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഭയങ്കര ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിലിട്ട പിന്നെ ടൈം പ്രഷർ കൂടുന്തോറും amount ഈ ബ്രെയിൻസ് യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്കിങ് ആവശ്യമുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടൈം പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ. അപ്പൊ തിങ്കിങ് ആവശ്യം വരുന്ന സെറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യും. ദീസ് തിങ്സ് പസിൽസ് വേർ യു നീഡ് ടു തിങ്ക് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു ഡു ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യും. അതിലും DILR is also all about picking the easier set. There were instances I've seen lot of people ആദ്യത്തെ സെറ്റ് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ടഫ് ആയിട്ടും they are not giving up, they keep sunk cost fallacy കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? sunk cost fallacy means നമ്മളൊരു കാര്യം we have invested some amount, let's say എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനോ, let's say in terms of ഈ DILR കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. DILRൽ you feel that ഞാൻ 5 minutes ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അയ്യോ ഞാൻ ഓൾറെഡി 5 minutes ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. then you will see അയ്യോ ഞാൻ 5 minutes ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ, ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഇടാം, ഇനി ഒരു 5 minutes കൂടി ഇട്ടിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. 10 minutes ആയി, പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാണ്ടും യു ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് അപ്പ് ദർ. യുൽ ഫീൽ അയ്യോ ഞാൻ ഈ സെറ്റിൽ ഓൾറെഡി 10 minutes ഇട്ട് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം ഇട്ടിട്ട് ഇത് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പോയി 20-25 minutes you will end up investing in one single set, while there would have been a set which was very easy to solve. You could have gone and done that. ആ ഇനീഷ്യൽ 5 minutes ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ഇല്ലാണ്ട്, ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാഡ് നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് 5 minutes, ആ 5 minutes വേസ്റ്റ് ആയാലും, if you had stopped it there and gone to an easier set, you would have ended up marking more answers. You would have ended up marking more questions. So it's all about selecting easier sets. തന്നേക്കുന്ന 4 to 5 സെറ്റ്സിൽ ഏതാണോ ഈസിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ അറിയില്ല, വെൻ ഡയഗ്രാംസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് സെറ്റ്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് വെൻ ഡയഗ്രാംസിന്റെ വൺ വാസ് അബൌട്ട് ഒരു കോളേജ് എലക്ഷൻ, proposal A, proposal B, and 2 presidents
ന്റെ ഇലക്ഷന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ഒരു സെറ്റ് 3 സ്പോർട്സും 3 സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എക്സാമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടഫ് സെറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടഫ് സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. 40 മിനിറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ പോകും. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഈ ഗെസ്സിങ്, ഈ ഒരു ഫിഗറിംഗ് ഔട്ട് വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഇസ് ടഫ് ഓർ നോട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് എ അക്വയർഡ് സ്കില്ലാണ്. ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സേ ദർ ഇസ് നോ വേ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ഓക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് വെദർ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഇസ് ടഫ് ഓർ നോട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നിക് ഇല്ല. RCസും ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് വേറെ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്, RC's ടെക്നിക് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആർട്ട്, ഇറ്റ്സ് ആൻ അക്വയർഡ് സ്കിൽ which you will acquire only by practicing. Another thing, ഇപ്പൊ VARC last 5 minutes ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ don't pick up a new RC. There is no point picking up a new RC in the last 5 minutes. Go for some VA question. അതിൽ 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ 5 minutes യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. So far useful ആയിരുന്നു ഈ സെഷൻ. Did it give you some idea about what you should do in the next 2.5 months? പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഫ് യു കം അക്രോസ് എനിത്തിങ് എൽസ് യു ക്യാൻ അനുപം ആൻഡ് മീ, വി ആർ ഓൾവേസ് ദർ. അനുപം ഒന്ന് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്ലിയർ. The B Schooler.